Previously on GWF Recount. Du hast doch bestimmt gehört, dass wir beide zum Casting eingeladen worden sind, oder? Und ich wollte einfach nur mal fragen, ob du mir vielleicht ein paar Tipps geben könntest. Ja. Ihr werdet sie suchen. Ihr werdet sie finden. Und ihr werdet denen einen Gruß von mir bestellen. Ein Anarchiegruß. Scheiße. Ja? Endlich jemand. Mein Bruder. Alexa, erzähl mir einen Chuck Norris-Witz. Chuck Norris wird leider niemals Präsident werden. Er lässt einem nie die Wahl. Alexa, erzähl mir noch einen Chuck Norris-Witz. Chuck Norris ist vor 15 Jahren gestorben. Jedoch traut sich der Tod nicht, es ihm zu sagen. Ahmed, mein Freund. Hast du kurz Zeit? Wir müssen mal reden. Hi Vincenzo. Sorry, ich bin beschäftigt. Ja, Beschäftigung ist ein sehr gutes Stichwort, weil du hast mal gesagt, dass Vincenzo kann vielleicht eine Beschäftigung haben in die GWF, wenn er ist nicht mehr ein Wrestler. Ja, schon. Also, wir können wirklich Hilfe gebrauchen. Also, nach den Shows zum Beispiel, da muss mal aufgeräumt werden, geputzt werden. Immer unglaublich. Ja, natürlich. Aber eigentlich, Vincenzo, hat er eine andere Idee. Also, ich habe eine sehr große psychische Talent. Und ich könnte vielleicht sein, eine Psychologe für die GWF-Wrestler. So eine Art Seelsorger. Also, das ist jetzt kein Witz, oder? Also, du meinst es ernst? Warum trägt Chuck Norris einen Sonnenhut? Weil er die Sonne schützen will. Du hast bereits einen Psychologen? Quatsch. Ja, okay. Kommen wir zu dir. Also, Psychologe? Du bist ein Psychologe für die Wrestler? Ja, genau genommen, Vincenzo ist schon eine Psychologe. Also ich habe schon sehr viele Superstars von der GWF geholfen. Zum Beispiel neulich, als ich in die Küche gekommen bin. Ja, pass auf. Wir testen das, okay? Wir schauen mal, wie es läuft und wir versuchen es mal, okay? Ahmed, du bist nicht nur eine Superpräsident, du bist ein Visionär. Okay, ja. Alexa, erzähl mir noch einen Chuck Norris-Witz. Chuck Norris war bereits auf dem Mars. Deshalb gibt es dort kein Leben. Auf jeden Fall, danach wollten die Idioten mich reinstecken in ein Loserweight-Match. Kannst du dir das vorstellen? Ich um diesen Dreckstitel. Oh, das ist doch ziemlich respektlos, oder? Absolut. Aber genug von mir. Erzähl mir was von dir. Was hat dich jetzt endlich nach all den Jahren von Bremen nach Berlin verschlagen? Na du, der Löwe, der Jäger. Ich habe nicht ein Match von dir verpasst, weißt du das? Hab mir immer alles angesehen. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Ich meine, immerhin hast du mich dazu gepusht, zum Training zu gehen, meinen Traum zu leben, all das. Die Motivation kam ja mehr oder weniger von dir, für mich sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß noch, wie wütend Mama war, als sie erfahren hat, dass du heimlich zum Wrestling-Training fährst. Ernsthaft. Und dann sagt die immer so, du willst doch nicht enden wie Razor Ramon, weißt du? Und ich so, was? Woher weißt du, wer Razor Ramon ist? Ist so, nicht mal ich wusste, wer das war. Ja. Naja, Wrestling war ja auch immer dein Ding, ne? Absolut. Und jetzt lebe ich meinen Traum, weißt du? Jetzt bin ich da, wo ich sein möchte. Ja? Ja? Und wo bist du? Kleiner Bruder, vor dir sitzt der ehemalige GWF Berlin Champion, ehemaligen GWF Tag Team Champion. Ich hatte sogar Titel in Ungarn. Und ich hätte, bla bla bla. Das ist doch nicht der Löwe, den ich kenne. Ich meine, du hast es von Bremen nach Berlin geschafft. Und was jetzt, hm? Sorry, Bruder, aber so kenne ich dich nicht. Die Erdbeeren schmecken wie die aus dem Garten meiner Großeltern.
Und genau das macht den Joghurt zum besten Joghurt der Welt. Gut, danke, wunderbar. Ich glaube, wir haben alles gesehen, oder? Ja, wunderbar. Dann, ja, ich muss mich auch bedanken für das echt angenehme und tolle Casting. Also da, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr geil. Ja, Dankeschön. Nicht zu danken. Dann, ja, dann hoffentlich jetzt einen schönen Feierabend, ne? Ja, schön wär's. Nee, es kommt noch einer. Der ist schon eine Stunde zu spät. Wow, okay. Nichts dauert. Wie unprofessionell. Na gut. Okay, und Sie sind Herr Lucky Kid. Hallo, Mädels. So, Herr Lucky. Könnten Sie sich bitte da vor die Kamera stellen? Kennt ich. Aber ich lasse mir von niemandem was sagen. Also ich habe über den Vorschlag nachgedacht. Und klar, du bist die Erfahrene von uns beiden. Aber wenn du Matchmakerin wirst, dann will ich auf jeden Fall Vize werden. Deal. Pass auf. Ich habe mir da schon genau Gedanken drüber gemacht. Wir sollten das genauso machen wie Rambo damals. Wir fordern Mike einfach heraus in einer öffentlichen Wahl. Halt, stopp. In einer Wahl? Wo lebst du denn? Wieso? Denkst du wirklich, die Leute werden eine Frau wählen? Wieso denn nicht? So weit sind wir noch lange nicht. Ich habe eine viel bessere Idee. Lass uns das klären wie Wrestlerinnen. Backstage? Im Ring. Warum eigentlich nicht? Hey Mike, wie läuft's? Mike? Bitte. Danke, sorry. Ich habe diesem blöden Benji 3 Matches versprochen. Ich habe keine Ahnung, wem ich es überhaupt noch antun kann. Naja, es sollten schon starke Wrestler sein, damit dieser Benny sieht, wie es abläuft. Ja, ich sehe das genau so. Wie wär's mit Pascal Spalter? Pascal Spalter gegen Benji. Pascal Spalter ist ehemaliger GWF World Heavyweight Champion. Naja, gerade deswegen ja. Pascal Spalter, wo ist Benji? Ja, ich find's super. Spiel von Real Madrid war schon geil. Ja, war schon Liverpool. Ja, aber war schon. Die haben schon das Finale.
Schöne Grüße von Ali. An dich und deine beschissene New Wave Crew. Wenn ihr so einen Scheiß noch einmal abzieht, dann machen wir euch richtig fertig. Oh, dudes. Hey, bro, what happened? Anarchy gang. They picked me up in the parking lot. This bastard should have been kicked out from GWF by right now. I don't care about that. I want revenge. No, man. Yeah, he's right. Yeah, we need our revenge. Nah, bro. Chill. We get our revenge. 5 against 5. In the ring. Fair and square. I want it now. Maybe he's right. Come on, man. Let's get you some ice. Come on. Come on. Yep, let's go. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst den Dream-Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt, wie du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du dir die Leidenschaft bringt. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft. Hallo Berlin! Hier ist die German Wrestling Federation live in Huxley's Hexenkessel. Here is 3 count. Here we go! It is a clash of champions in our main event of this week's 3 count. As tag team champion Dover, one half of the Arrows of Hungary, goes one-on-one with GWF world champion Chris Colen. Das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall! But before that big main event, here comes the other half of the tag team champions. The Arrows of Hungary with a big win, defending their titles against Dark Society Volume 2 at Battlefield a couple of weeks ago. Can this man get a singles win this week? Auf dem Weg zum Ring, mit einem Gewicht von 92 Kilogramm, aus Budapest in Ungarn, the Arrow of Hungary, Icarus! Icarus, as well as his championships here in GWF, has also held championships in HCW, Hungary Championship Wrestling, where he has been both a singles and tag team champion, so a very accomplished star of the Central European wrestling scene. The Arrow of Hungary, Icarus! Icarus with a chance to pick up another big singles victory this week against one of the most dangerous heavyweights in all of European wrestling. The man who is about to join us. Und sein Gegner. Auf dem Weg zum Ring. Mit einem Gewicht von 104 Kilogramm. Aus Bad Bone City. The Opportunist. John Bad Bones Klinger. He is the Opportunist and one of the most talented and, as I said, most dangerous men in all of German wrestling. But John Bad Bones Klinger has actually been on an unusual losing streak here in GWF. He lost at Summer Smash. He fell at the last hurdle, really, in the Battlefield match. And, of course, last week, lost in that triple threat main event to Orlando Silva. Aus Bad Bone City, the Opportunist,
Bad Bones John Klinger. So Klinger, quite urgently, needs to pick up a win against Icarus here. But Icarus, obviously, going to be very buoyant with confidence after retaining those tag team titles at Battlefield. Dave Bradshaw here at ringside in Berlin for the first of two big matches on this week's Free Count. Lots of crowd support here for Icarus, who's been a fan favorite here in GWF for a good while now, as shoulder block, neither man goes down. Klinger grabs a side headlock on Icarus here. Klinger with that slightly psychotic smile, which hides the fact somewhat that if you're John Klinger, you cannot be in the best of moods. Again, Klinger made it right to the end of that 30-man Battlefield match for a chance to be the #1 contender for the GWF World title before being eliminated right at the last. Icarus is proving just a little bit too fast here for Klinger in the opening stages. Big drop kick from the Hungarian sends Klinger to the outside. Icarus maybe going to look to launch, but Klinger leaping back in, caught him with a quick power slam and nearly took the win after taking Icarus by surprise. And that is what I mean when I talk about John Klinger being a very dangerous man. Just when you think you've got the upper hand, quick as a flash, he'll strike back and take advantage, as he did there with that power slam. Runs into the knee, though, this time of Icarus. Klinger is in some trouble here. He's taking a lot of hits to the head from Icarus. Oh, Icarus tried to go over something here, but he got caught by Klinger into the German suplex. Klinger grabs him again, a second German suplex on Icarus. One half of the tag team champions, Icarus, in some trouble. Oh, we saw that last week in that triple threat match, that launching spear between the ropes, and it's good for a 2 count for John Bad Bones Klinger. The crowd here in Berlin trying to energize Icarus, but Klinger gaining in confidence by the minute here. Another leap between the ropes, this time to the outside. And Klinger has wiped out Icarus. Icarus tossed back into the ring by Klinger, who has absolutely no intention of winning this one by count out. Klinger wants a decisive pinfall or submission victory here. Klinger! Oh. Klinger got drop kicked by Icarus. The opportunist was trying to launch himself from the middle turnbuckle. And Icarus is trying to find a second wind here. Pulls himself back to his feet. And Icarus needs to take advantage of Klinger while he's down. Look at these slaps from Icarus. That roar of defiance from Klinger, who fights back to his feet, and Klinger, the big forearm, may have knocked Icarus out, or has he? No, he hasn't, because Icarus, on the rebound, comes back in and smashes Klinger with a strike of his own.
Icarus is unloading in the corner. Icarus, as I said, the winner of last year's Battlefield match, the match that Klinger nearly won this year. Oh, hang on a second, Klinger! Oh, Klinger on the middle rope, there it is! The self-justice, he calls that! The cover by Klinger, and Klinger wins it! Und hier ist der Sieger, the opportunist, John Bad Bones Klinger! Another example of why Klinger is that dangerous. From nowhere, able to win this. Here you see him earlier with another bit of lightning fast offense, that power slam. The kicks and strikes from Icarus got him back into the match. Particularly this one, forearm to the face, but here it is. The self-justice from the middle rope by John Bad Bones Klinger, enough to put away Icarus. Klinger, I'm sure, very pleased to get back to winning ways here. Icarus unsuccessful, but can his tag team partner Dover fare any better in our main event against the GWF World Champion? Das nächste Match ist angesetzt auf einen Fall. Here we go, main event time. On this week's 3 count. And we are being joined by the Hardcore Hungarian. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 103 Kilogramm aus Budapest in Ungarn, the Arrow of Hungary, the Hardcore Hungarian, Dover. Let's hear from the tag team champion. I am Dover from Budapest. I'm part of New Wave and I'm one half of the Arrows of Hungary. I don't care who comes in my way, even if it's Chris Colen. He's big and strong, but I don't really care. He will witness the fist of the Hardcore Hungarian. Dover with every reason to be confident after retaining those tag team titles at Battlefield, but the GWF World Champion is a different challenge entirely. The Arrow of Hungary, the Hardcore Hungarian, Dover. Big challenge for the Hardcore Hungarian here on 3 count. Und sein Gegner. So here he comes, the man who has since last November been the GWF World Champion. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 108 Kilogramm aus Wien in Österreich für Berlin, Deutschland, the Austrian Wolverine, Chris Colen. Chris Colen successfully retaining his title against Tarkan Aslan at Battlefield. Right now, let's hear from the champ. Ich bin Chris Colen, der Austrian Wolverine, der World Champion der GWF. Der Gewinn des World Titles im November 2017 war ehrlich der Höhepunkt meiner Karriere. Mein heutiger Gegner ist Dover und er schlägt gern die Leute, er wirft die Leute durch den Ring und das habe ich auch schon am eigenen Körper erfahren dürfen. Dover kann sich gefasst machen, dass ich auf jeden Fall ein paar schlagende Antworten auf Lager habe. Ihr wisst alle, dass ich ein schwerer Sportsmann bin und dass ich an jeden die Chance gebe, gegen mich zu kämpfen. Aber ich mache es keinen einfach. Ich gebe immer 110%, egal wer mir in den Ring gestellt wird. Und im Endeffekt, ganz zum Schluss, zeigt sich, dass der Austrian Wolverine, Chris Colen, der härteste Hund ist. Aus Wien für Berlin, the Austrian Wolverine, Chris Colen. And what a reign it has been for the Austrian Wolverine since last November. Listen to this list of people he has defended that world title against. Icarus, Doug Williams, Pascal Spalter, Just Rambo, John Klinger,
And now, of course, at Battlefield, Tarkan Aslan as well. A very worthy champion going up against the tag team champion. I'll tell you as well, this match shows, as Colen offers a handshake and gets one, this match shows what a difference a year makes, because these two men competed last year in the final episode of season 1 of 3 Count. Back then, neither man had championships, and of course now, both men with championship gold in their possession. And as I said, both men successfully defending their championships at Battlefield. You can catch up on all of the action from that huge show a couple of weeks ago on our on-demand service at wearegwf.com. Next time, by the way, we're going to be featuring one of our big shows of the year is GWF Revenge. Goes down on October the 6th. Again, you'll be able to see all of that on wearegwf.com as well. And you've got to ask, what lies in store for both of these men and their respective championships on October 6th. Colen launches over the top, takes out Dover, and the world champion landed on his feet. Colen rolls Dover into the ring. Colen, big back elbow, sends the tag team champion down to the canvas. Colen now on the top rope, went for a double axe handle, but Dover got that big boot up. Dover will go for a cover here. Kick out by Colen. Two big heavyweights here. Two powerful physical specimens in the main event of this week's 3 Count. And as always, if you're watching this and think you'd like to see GWF live and in person, you can get tickets for Revenge and for all of our upcoming shows, as well as merchandise as well, and find out more about our roster at gwf-wrestling.com. Colen with a forearm to Dover. Dover fights back with a knee right into the breadbasket, into the abdomen of the GWF World Champion. Colen launches high cross body, takes down Dover. Colen lining him up, but Dover. But the brakes on there. Dover's going to send Colen to the ropes. World champion ducks a clothesline and then hits one of his own, and a second one. 3 in a row, the hat trick for Chris Colen. And then a body slam right in the middle of the ring. Well, Colen, the world champion, is going to go for that Austrian pancake, the Uranagi slam. A move made famous, of course, by Dwayne "The Rock" Johnson, but Colen has made that move his own. He hadn't worn down Dover enough to hit the Austrian pancake yet, though. Austria versus Hungary in our main event this week. And Colen, as much of a fair sportsman as he is, as much of a good role model as he is, make no mistake about it, he is ruthless. When that bell goes and the match starts, Colen knows what it takes to win. And he's going to need all of that know-how here, because Dover is starting to dominate here. Colen escapes the side suplex, and there it is, Austrian pancake by Colen. Colen now, he'll go for the Wolverine's end. Well, Dover knew what was coming, and Dover side suplex. Right on the back of the neck
of Colen. The cover by Dover. Oh, did he know? Dover was a split second away from getting a pinfall victory over the GWF World Champion. Again, we don't know what either of these two men will face at Revenge on October 6th. We do know that every single match at Revenge will have a special stipulation. What that will entail is yet to be announced. As Dover, big side suplex right on the ring apron, the hardest part of the ring. As Dover rolls Colen back into the ring, Colen is struggling to maintain himself here in this match. Dover looks like he is going to line up Colen and smashes him with a kick. Clothesline by Colen. Looked like he was going for that discus lariat, was Dover. Colen though, gets him. Oh, here it is, the Wolverine's end on Dover. The cover from Colen, both legs hook, and the GWF World Champion wins it. Und hier ist der Sieger, the Austrian Wolverine, Chris Colen. Colen with an impressive victory, and here's how he did it against Dover. Early on in the match, Colen tried to go up high, got a boot to the face. The Austrian pancake couldn't put away Dover. And then he went for the Wolverine's end, but at this point in the match, Dover was able to find a way out and counter with that suplex. Dover hit another suplex on the ring apron. But after the clothesline from Colen, he finally, on the second time of asking, hits the Wolverine's end. Dover planted face first on the canvas, and 3 seconds later, the Austrian Wolverine was victorious. Big win for Colen against one half of the tag team champions this week on Free Count. Die Hardcore Hungarian Dover. Und der Sieger in diesem Kampf aus Wien für Berlin, the Austrian Wolverine, Chris Colen. Well, we'll see you next week on Amazon Prime and YouTube for more GWF Free Count. Hey Chris. Ja, super Match, Mann. Hey, danke dir, Alter. Alles in Ordnung? Ja, alles gut, alles gut. Ein kleines Andenken noch vom Battlefield-Match gegen Tarkan und irgendwie bin ich genau richtig auf die gleiche Stelle gefahren. Immer noch? Ich meine, das sollte sich mir vielleicht jemand ansehen, oder? Ach Mensch, du kennst mich. Ich trainiere drüber und die Sache ist erledigt. Nur mittlerweile dauert das alles ein bisschen länger. Hey. Aber hey, wenn ich dir helfen kann, dann sag mir Bescheid, okay? Danke dir. Ja, na klar. Alles gut. Oh. Hey Chris, kann ich dir mit irgendwas helfen? Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich habe etwas für dich. Was willst du? Sag's mir nicht. Schau mal her. Ja, komm, was. Willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst und dann bist du sie weg. Olaf? Olaf? Ey, Moment mal. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich nachfrage. Kurze Frage nur. Lieferei, ich habe geschlafen, jetzt möchte ich nachfragen. Lieferei, die 4. Folge von unserer Lieblingsserie? Ja. Moment! Das Recode. Ja. Jupp. Jetzt ist meine Frage an dich zum Beispiel. Ja?
Ich muss hier runtergehen, ja, weil sonst schießt er am Bild. Ja, da ist auch dein Warst du dabei, Virgil? Ja. Was? Ob du dabei? Nein. Davy? Nein. Olaf? Nein. War ich nicht. Weil ich nämlich nur einen einzigen Satz habe, den ich sehe und der heißt, okay, das ist eine gute Idee, machen wir so. Der Satz ist nämlich, wie ist das auch nur ein Satz? Ich habe auch nur einen Satz, lauter dir. Klar, das weiß ja mittlerweile jeder. Davy? Einen Satz, da machen wir nicht mit. So, das finde ich eine Beleidigung. Ja? Für mich ist es eine Beleidigung, weil ich bin das Gesicht von... Ich bin das Gesicht von der GWF. Und ich stimme von der GWF. Ich bin nämlich das Erste, also ich bin das Erste, was man sieht und hört. Wenn man eine Show bin ich das Erste, was man sieht. Ja, und das Letzte. Das allerletzte. Genau. So. Oh, ich bin nämlich, eigentlich bin ich berühmt. Oh, hier. Ja, Moment. Ja. Halt mal. Du musst dich hinsetzen, so. Vor mir gibt es sogar T-Shirts. So. Vor mir gibt es T-Shirts. Ja. Und meine Mutti sagt, ich bin fast so berühmt wie Pascal Spalter. Stopp. Der bleibt bei mir. Ich denke, ich bin ein Star. Klar, das weiß ja mittlerweile jeder. So, genau. Und das kränkt mich. Ja? Das macht mich auch irgendwo wütend, wenn die mir nur einen Satz... Das macht mich wütend und traurig. Tut mir leid. Und wenn es so weitergeht, dann muss ich zum Psychologen. Da machen wir nicht mit. Hallo? Hallo? T-Shirt? Du bist mein Freund. Ui, jetzt habe ich doch gekleckert. Du bist mein Freund.